Good evening, friends. Today I am going to harvest some potatoes. Like I planted this in January, and we will see how much yield we get. So this one grow bag I have taken out. So I see here one potato already. Another one. పొటాటోస్ నేను ఎప్పుడు వేసినా నాకు సరిగ్గా రాలేదు. ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి వేసాను. చూద్దాం. ఈసారి సాయిల్ కూడా ఇలా ఫ్లఫీగా ఉండేది తీసుకున్నాను. ఇవ్వండి, ఇంకోటి వచ్చింది. నాకు ఎప్పుడు పొటాటోస్ సక్సెస్ అవ్వలేదు. నేను ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే ఇది 3 month క్రాప్, అంటే దీన్ని స్టడీ చాలా చేశాను అనమాట. ఇది 3 months క్రాప్ అని, ప్లస్ దీనికి వాటర్ ఎక్కువ వేయకూడదని, 3 months అవగానే చూసుకోవాలన్నమాట మనం అయిందా లేదా అని. అవన్నీ జాగ్రత్తలు పాటించాను. అన్నీ బేబీ పొటాటోస్ లాగా ఉన్నాయి, కానీ బాగానే పర్వాలా. చూద్దాం. ఈ బ్యాగ్ ఖాళీ చేసి మళ్ళీ మట్టి అంతా దాంట్లోకి నింపుతుంది. ఒక బ్యాగ్ నుంచి ఇన్ని వచ్చాయి. ఇంకో బ్యాగ్ తీస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకో బ్యాగ్ తీస్తున్నాను. ఇందులో ఆల్రెడీ పైన ఉన్నాయి 2. ఇంకోటి వచ్చి ఇది కూడా గ్రో బ్యాగ్ వేసాను. గ్రో బ్యాగ్లో
So overall these are the ones I got. I'll harvest some sweet potatoes and I'll show you. Yeah, I did sweet potato harvest also, and I got this many and some onions. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching.